So, so chapter number 1, automated business processes. Automated business processes lo diagrammatic representation of business processes on the topic. So, diagrammatic representation of business processes. ఒక బిజినెస్ యొక్క ప్రాసెస్ డయాగ్రమెటిక్గా హౌ ద డయాగ్రమెటిక్ ఫ్లో విల్ బి దేర్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లో చార్ట్ సింబల్స్ని ఎలా యూస్ చేస్తారు, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో చార్ట్స్ సింబల్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ టు ఫ్లో చార్ట్. ఫస్ట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ టు ఫ్లో చార్ట్. ఫర్ కంట్రోలింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఎఫెక్టివ్లీ, it is very important to have understanding about its processes. For controlling of understanding of this అండర్స్టాండ్ కావాలంటే బిజినెస్ ప్రాసెసెస్ వాటిని కంట్రోల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయని తెలియాలి ఫస్ట్, విచ్ కెన్ బి డన్ త్రూ బిజినెస్ ప్రాసెస్ మ్యాపింగ్. బిజినెస్ ప్రాసెస్ మ్యాపింగ్ Business process mapping refers to gathering extensive information about the current processes in an organization. The current processes in an organization, a mapping చేయడానికి we have to gather the information of total current processes. This information should include description of the different activities. Description of different activities అంటే description in the sense ఆ ప్రాసెస్ యొక్క అల్టిమేట్ గోల్, ఆ ప్రాసెస్ యొక్క నోయింగ్, ఆ ప్రాసెస్ యొక్క థింగ్ ఏదైతే ఆ ప్రాసెస్ ఎట్లా చేస్తారో ఏంది దానికి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని కూడా కలెక్ట్ చేస్తారు. ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఫ్లోస్, వాట్ ద ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ డూ, process what is the actual process and actually do, and who is in the charge of the process, and the competence is needed, and how the process should be performed. So the next, a flow chart is a diagram that describes a process and operations. It is lined. ఎగ్జామ్లో ఏదైతే మనకు ప్రజెంటేషన్ మీద బేసిక్గా ప్రజెంటేషన్ మీదనే మన మార్క్స్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ కీ టర్మ్స్ వీ షుడ్ బి ప్రజెంటెడ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది మ్యాటర్. వెనెవర్ వీఆర్ స్టడీ మెటీరియల్ నుంచి చదువుకున్నప్పుడే ఆ థింగ్స్ అన్నిటినీ గ్యాదర్ చేసి పెట్టుకుంటే దట్ కీవర్డ్స్ని వీ హ్యావ్ టు రివైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, అండ్ కాన్సెప్ట్ కూడా అర్థం కావాలి. కాన్సెప్ట్ అర్థమయ్యి ఆ కీ టర్మ్స్ అన్నీ గుర్తుండి ప్రాపర్ క్వశ్చన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ప్రాపర్గా ప్రజెంట్ చేస్తే దేర్ వుడ్ బి ద మార్క్స్ గెయిన్. ఎస్, a flowchart is a diagram that describes a process operation. It includes multiple steps through which the process flows from start to finish. Flowcharts are used in designing and documenting simple processes and programs. Flowcharts are used in designing and documenting simple processes and programs. Like other types of diagrams, they help visualize what is going on and thereby help understand a process and perhaps also find flaws in the sense mistakes, bottlenecks, main key roles, bottlenecks, and bottleneck అంటే మెయిన్ ప్రాసెస్ అంటే ఆ ప్రాసెస్ కనుక కంప్లీట్ అయిపోతే ద టోటల్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి కంప్లీట్. బాటిల్నెక్ అండ్ అదర్ లెస్ ఆబ్వియస్ features within it. So a flowchart is a diagram that describes a process and operation. It includes multiple steps through which the process flows from start to finish. Flowcharts are used in designing and documenting simple processes and programs. Like other types of diagrams, they help to visualize what is going on and thereby help to understand the process. Perhaps it may be also find flaws or bottlenecks, other less obvious features within it. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సింబల్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఫ్లో చార్టింగ్ సింబల్స్. ఈ ఫ్లో చార్టింగ్ సింబల్స్ని డీటెయిల్డ్గా అర్థం చేసుకున్నప్పుడే
ఏ ఫ్లోచార్ట్ ఏ డయాగ్రామ్కి అని తెలిసినప్పుడే we will have to solve the problem, or we will have to understand what is the business process is. సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్కి సంబంధించి సింబల్ ఏ విధంగా ఉంది వీఆర్ సీయింగ్ హియర్